Ага. Всем привет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте поддерживать канал. У нас бывают траблы со звуком, поэтому не обессудьте, ребята. Сейчас мы сцену настроим. Захват игры. Есть захват. Есть. Все, вперед. Основные передвижения. Чтобы начать, щелкните в любом месте и удерживайте ЛК. Держать ты зачем? Игра сохранена. Oh, I don't even remember them strapping me down. Понятно. Колесико. Ага. Oh, I don't even remember them strapping me down. Даже не помню, как они меня привязали. Так, ну ладно. Двойной щелчок это бежать, да? Заперто. Лесенка. Нет. Крутяк. Как я люблю РПГшки, ребята, вы себе не представляете. Так, ну ладно, идем далее. Что тут у нас? Ящик. О. Junk. Сам ты мусор. Так. Он просто сверкает. Так, здесь у нас ничего нету. Передвижение. Что? Я могу перемещать предметы? Интересно. An animal's die. Freight or food. Хлеб. Груз. Так. Ведро забрал. Did you expect a needle? Вы ждали тут найти иголку? Да. Shaking her fluffy coat, the sheep eyes Друг you животных. balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. А, With one sharp hoof, she kicks you right in the shin. Fresh meat. свежее мясо, миленько, жирненько. Plump, banded like a chicken's leg Как too. куриная нога. That may Может be быть, so, но ты but look at посмотри the на мух, flies. Мухи не ошибаются, мухи знают, когда кто Wisdom. помрет. Я не Flies вокруг know when твоей a головы creature роются, will а не die, моей. and it's around your... With two shakes of her stumpy tail, the sheep turns away from you to peruse her hay-filled manger. Пару раз дернул. Ну да, клево, что взяли это. Мы можем разговаривать с животными, друзья. Ведро. Что у нас по инвентарю? 110 вес. Ваш инвентарь. Все вещи, которые вы подбираете, попадают сюда. Чтобы узнать, что с ним можно сделать. Разделить, выбросить, добавить, быстро добавить. Товары осмотреть. It won't come off. Не снимается.
Вот и ключик. Идем дальше. Книги. И используйте. Приказ к страже. Так. Мне стало известно в очередной раз, что кто пренебрегает мерами безопасности грузового трюма, ставя ящики на нажимные плиты. Это недопустимо. Смысл этих мер в том, чтобы гарантировать присутствие по малейшей мере 3 магистров при смене караула. При следующем нарушении как минимум 1 магистр отправится за борт. Кому жить надоело, ставьте ящики и дальше. Поверхности масла, масляной поверхности замедляем. Окей. Что? Чё так тяжело? Это чё? Почему не меняется? Вес 50, блядь. Заперто. Отмычки. Вы нашли отмычки. Отлично. Пусть спит дальше. Магические свитки. Хэмбор. Before you can even touch the lever, you hear a sniff and snort behind you as the snoring magister mumbles himself awake. One bloodshot eye opens, and then another. За ним второй. Дальше. Is my shift over? Все, моя You here смена to relieve me? кончилась. Ты меня сменяешь, что ли? Wait, you're no magister. You're a Стоять, sorcerer. ты же не магистр. What are you doing here, filthy Ты же колдун scrounger? Истока. Choose Что your ты words здесь делаешь, carefully. мерзкий проныр? My fists ache to meet a new Выбирай слова face. тщательнее, моим кулакам не терпится познакомиться с твоей рожей. One more step, and it will be your last.
A collared sauce freak thinks he can clobber a red? Damn fool. Lucian's name. Oh, I should have known there'd be trouble. Удар в спину. Ага. 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 Все. The prisoner's eyes meet yours. He speaks not with gratitude, but with gleeful malevolence. Ah, freedom! Taste, and I can set you free in return. Say your prayers while you've breath to speak. Ты дурак, что ли? Блядь. What would he have to gain by killing me? Strange forces are at work. Да и закрой эту фигню. Ничего нет. Стражник. О. Хилимся. Так. Флакон пустой для зелья. Empty. Малое зелье 4. Так, это яд, бочка со слизью. Не, ну... Чтобы взорвать дверь. Как я ее поднесу? Ага. Стоять. Ага. Интересно. Очень интересно. Итак, мы с вами... Что?
блокирует поле зрения. Not the most elegant solution, was it? И я все прослушал. Че, я просто так? Че взял? Свиток, электрический разряд. Хорошо. О. Забирай там для зелья. Че ты не можешь взять-то? And I'm back where I started. Nowhere to go but up. На, спасибо за подсказку. Все везде собрал. О, здесь есть я? Есть. Здесь все, здесь все, здесь все. Так, ну пойдем наверх. Нет? Ну ладно. Я не могу с этого стола вот эту бумажку взять. Я могу только залезть в стол, да? Дневник обновлен. Просмотреть. Did the murderer take him into this room? Or was he already here? Ага. No known associates. In fact, he seemed quite averse to spending time with you. Ага, это все стоит, получается. Это ничего не стоит. Ну, пока веса нету. Так, у меня обновлен умение. Понятно. Таланты. Бережливость. Друг животных. Мастер побега. Одаренность. Хорошо. Empty. Опа. Я могу перегнать чего-нибудь. В другой раз. Соточка. Череп тоже стоит. Это что? Колба какая-то. Техническая камера. Выключим. Лабораторное оборудование. Маленький. Считали исток благом для нашего общества, однако достаточно взглянуть на правление короля истока, чтобы понять, каким несчастьем может привести такая магия. Когда-нибудь другой орден должен будет пойти по стопам истока борцев колдунов. Можно и нужно заставить замолчать. Новая модель ошейников истока, продолжение, предложенное вредоманом, оказалось весьма эффективной.
Так. No marks, no indications of a struggle. Нету книжек никаких, нечего почитать. Так, это все. Собираем золото, получается. 3 хода. Бедной курочке через многое пришлось пройти. Ага. Выбросить. Так. Автосортировка. Замечательно. Ну, ведро оставим. Why, you're looking a bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of Держи work. шейник, If тесел, I do как say это so отличная myself. работа. Аж сердце радуется. There you are. Ты чё, мать? Not too tight, I hope. Вот и The ты. collar, Не I слишком mean. Oh, туго, not to надеюсь, я worry. про шейник. Every Не dog волнуйся, has to всякому get used псу to надо its leash. привыкать к In the поводку. meantime, your next stop А will be теперь иди к Magister магистру William. Уильямсу. Каждый All пассажир passengers должен have to быть be вписан в registered in the судовой ship's манифест. manifest, and he's the chap in charge of the logs. А за то, чтобы записи велись как положено, отвечает Уильямс. You'll find him on the other side of this deck, Теги. in the officers' quarters. На то, какие варианты будут предложены вам в диалогах. No trauma. He was bled by magic. Ее можно найти на другом конце этой палубы, в офицерских каютах. Yes, this is a rare kind of magic. I'll need to write to headquarters right away. Yes, this is a rare kind of magic. I'll need to write to headquarters right away. Ну, у нее 23 всего. But who? But who? Ты охуела? Как торговать-то? Ты денег дай мне.
А, о. Ага. But who? О. Did the murderer take him into this room? Or was he already? Вон там всякая хуйня есть. Why, for my peace of mind, Я of на course. спокойствие, конечно, почему Why бы don't тебе you не try попробовать casting one of those сотворить soul spells of какое-нибудь yours? заклинание истока? See what Посмотрим, что это happens. даст. No known associates. In fact, he seemed quite averse to spending time with the others. Oh, do go on. I won't hold it against you. Promise. Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade Прорывает back into затем your ее soul напорывается и like rain into истощается, the earth. и она угасает. Ваша душа поглощает ее обратно, как искушенная земля, капля дождя. My, look at the concentration on your face. Такие All усилия, а will, результата but no никакого. there you have it. Вот See, сам видишь. the collar's function. It neuters нужен. you of sorts. Лишает Makes you силы. unable to cut. For your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. Did the murderer take him into this room? Or was he already here? Is he? Oh well. Ну что ж, Some некоторые problems simply разрешаются sort сами собой, themselves, don't видимо. they? She frowns and peers at you closely, resting the back of one hand on your forehead and taking your pulse with the other. Delusions such as these are rare, but not Подобные unheard of. случаются, я рекомендую I recommend a проходить cup of день mulled wine с and another Divinity. night's sleep. Ну и Just спокойствие. take it easy. Are you seriously? Серьезно, это корабль. This is- Он плавает по воде. This is a По морю ship. плавает. Index fingers pressed to her lips. She pauses a moment to give you a scrutinizing glance. My word, you do Ты seem a bit слегка не в befuddled, себе, don't you? верно? Возможно. Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh well, I'm sure you'll Ладно, soon gather your полагаю, скоро wits. ты придешь в Most себя и likely. начнешь соображать. Ну или нет. Eventually. Ну, In the пока всё- meantime, всё- all you need to know is that we're on. A Вот new life радость. awaits, Так. and if you're a particular. Там тебя ждет новая жизнь. Подожди-ка, сучка, сейчас я тебе все это продам, заработаю деньжат. You've been collared and you've been told why. There really is no need for you to linger. Давай. No marks, no indications of a struggle. Забирай всю эту хуйню. Все. 8. Крышка еще. За 1. Так. Все, добываем золото. Золото нам очень важно. Чё там можно? No known associates. In fact, he seemed quite averse to spending time with the Ага. others. Окей, оставит меня. Или вообще ей все втюхать. Круто. Good gods. There's been a murder here. Да тут убийство. Я могу шароебиться. Dallas is such a dear lending it to me. Чё тут все бочки пустые?
Не все. Отлично. Ёптать. Веревка. Хорошо. It seems as though there's a pattern in the blood flow. That can't be natural. Так, ну-ка. Да что ты с ней говори? A young magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her Бледная, weapon as you молчаливо pass. сжимает оружие так, что белеют костяшки. Behind the magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. There's been a murder. Произошло The убийство. sorcerer Кто-то was из killed by канонов one of your прикончил own. своего. Тебе Lucky you were повезло, busy что на getting тебя your как раз collar fitted at the надевали time, or ошейник. you'd be a А suspect то like the и rest ты of them. оказался бы под подозрением вместе с остальными. Waters is investigating. She'll Waters. figure out who did it. Always does. Терс, она разберется, кто это сделал. И не первый. Aren't you Ну enterprising? ты и проныры. I'll let Ладно. Waters tell you no herself. Утора сама тебе Go ahead. отказывает. She with the На там, body. у трупа. Флаг тебе в руки. Nothing to see here. Я же могу торговать, да? Ага. Круто. Конец сделан. The pale young woman doesn't acknowledge. Не хочет разговаривать. Так, ну. Книжечка. Томик стихов. Прочесть. Я повстречала из Дрифтауда кокетку. Такую красоту видишь редко. Пришел к ней в дом, и выяснилось вдруг, что я обед, а барышня паук. Поев девица губы облизнула. Спасибо, молвила, и ускользнула. То, что сейчас скажу, не будет ложью. С таких свиданий лишь опухнуть можно. No known associates. In fact, he seemed quite averse to spending time with the others. Ugly sight, isn't it? Отвратительное зрелище, верно? Burns me up this happened Верно. under our protection. Хуже всего, что We're это extremely случилось у lucky нас no под void носом. walk Мы and же followed the source that did this. защищаем этих людей. И это нам еще очень повезло, что никакое исчадие пустоты не примчалось, учуяв исток. Finn didn't see it like Финн that. He was относился desperate к for us to этому help him. по-другому. Он Two отчаянно things scared the нуждался в living нашей daylights out of помощи. him. Две вещи His own пугали его shadow and his до own помрачения, source. его же собственная тень и собственный исток. We'll find out who did Мы this. выясним, Speaking кто of, это сделал, кстати говоря. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room Я when the была murder в happened. карауле You were asleep в одной the whole комнате с тобой. time. Ты спал, Didn't даже even не stir. шевелился. You're one of the only Ты один из indisputably очень innocent многих на этом people on the корабле, в ship. чьей невиновности я Unless you уверен, can если, commit конечно, murder ты in не your sleep, of course. способен убивать во сне. I thought as much. Так я и думала. Listen, Так, I could use someone to мне keep не their ears помешал open кто-то, among the кто passengers. послушает, о чем говорят Sometimes they пассажиры. clam up Да, in они front of a uniform. побаиваются тех, кто в форме. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. Что скажешь? How about that? Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt anyone else. А почему нельзя? Пизду. Дальше пойду. Come on, please, Losa. That's enough now. Чё? Металлический ящик.
Жалко, нет русской локализации. Но игра очень интересная. О, ботинки Сибела. Так. Конечно, одеваю. Это я здесь сделал, да? An elf sits tucked away in a dark spot, Эльфийка. lazily rolling dice onto the surface. Snake eyes. Давай-ка. Змеиные глазки. She chuckles. Она I bet хмыкает. that's just what Держу they'll look Карину, like. так они будут выглядеть. Rolling dice. Бросаю кости. Deciding fates. Решаю судьбы. Don't worry, honey. Не It тревожься, isn't yours. милейшие, не She твои. looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. Впрочем, никогда не говори никогда. She eyes you quite seriously. Not the Будущее future, нет, а вот no. прошлое But I попробуйте can read the читать past особенно. in flesh. С собой One of the их perks of виски, being an да, elf, и you see. неплохо, и I молодец. could lick И your могла arm and tell you how you вылизнуть тебе spent the руку и night before сказать, как ты last. провел Shall вчерашнюю I? ночь. Будем проверять. She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You Ты был were в подвале in a с cellar другими with колдунами. other Пока все sorcerers. спали, ты As everyone ворочался lay без сна и sleeping, думал, you lay как awake thinking of кто someone остался back дома. home. You were о том, что вы reminiscing когда-то делали вместе. about the things you used to do together. Of course it is. The truth's right there, skin deep. But don't you worry, Не darling. волнуйся. Your Моя secret's радость. safe with me. Я твою тайну не выдам. I don't Я не let рассказываю and tell. об открывшемся мне вкусе. The woman keeps rolling her dice. Не хочет разговаривать. Ну и ножницы для овец. О, о. How dare you classify this slop as food? I've seen more A appetizing scruffy things man than lounges against. Watch your back, Если это new перестроено fish. корабле, есть There's убийца. a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this tramp. Кстати, за 3 месяца, что этот подонок Ифан. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Так жмет поменьше. Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. We used to know each other, more's the Мы друг pity. друга действительно I was знаем, his к commander сожалению. Я many, его командиром many moons очень ago. много Isn't лет that right, назад. Vic? Верно, Вик. Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion. But said Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Кто-то Johnny дал Big ему Pants. меч побольше, и теперь его кличут Большой Гульфик. Long story. Долгая Maybe I'll tell история. you about it in the joy. Away from Может, в форте расскажу, interested когда ему parties. поменьше любопытных ушей. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against the wall. I'm busy watching for clues, Я ищу sorcerer. улики. Go take your sob story. What? Didn't make it А, clear с the каждым first можно time. торговать. Scram. Испачканные штаны. There's
наконец сделано. Water are all I was given. Ah, there you are. Husband. Would you please tell this very charming gaggle of not all brat-like babes that I am by no account this loathsome woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. И петь я тоже не умею. И вообще, у меня смертельная аллергия. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? You presume right. Все верно. Nope. Trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. You take care, though. Suddenly, her eyes as quickly as they came. Good luck, Chief. Удачи. Take it easy, Chief. You look like my daddy. You're a human. Do you know Losa? She's a rude... You! Sorcerer! Blood? No! Go! Coming out of plague-stricken pigs. You are chill, aren't you? Here to register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? I've never dined on anything less than a dozen courses in, and I don't intend to do away with it. Well, there has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magisters more concerned than your appetite. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about... He tugs the collar of his uniform and chuckles. Sorry you're upset, sir, but we all wear what we wear for a reason. You head Кому что on in выпало, now. иди Williams will туда get you теперь. sorted fast. Уильям с тобой быстро разберется. Never thought you'd end up a prison guard. Сейчас пойду. That right? I always knew you'd turn out rotten, Ben Mezd. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Well, you've got this wolf on a leash now. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with him. You, Jill, is that right? I've a few questions for you. You are Jill, aren't you? I ain't saying nothing. Bloody dwarves, I'll come back to you, and you better be ready to talk here. Sing us a song. I know you can. I forgot how to sing. Что там пилось? It was one of them. I know it.
Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? You think me mad? Я сошел с ума. Mad? Не знаю, как ты меня скоро сведешь. Что ты хочешь услышать? Я все скажу, если ты дашь мне рот раскрыть. Kid, you been down by the room up the hall? No. You sure about that? You one of them? A divine order loyal. They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. Ты в курсе? Конечно, никого не найдет, но можешь не сомневаться. A broad dwarf sits totally upright on the bench. He raises an eyebrow. Listen up, boy. You hear that? Это гном? Точно гном. Что слышно? The ship, of course. Корабль, если дело. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. Unacceptable. I've never dined on anything less than a dozen-course dinner, and I don't intend to do away with the custom. And? И? There has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magister's more concern than your appetite. Sick as a leper's cat. Как кошка. From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless babes who never loved anyone but their own mums. Младенцев, которые, кроме своих мамочек, никого в жизни не любили. But there's more. Только это не все. Ты получше послушай. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you before you lose. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. It's the wheel, wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Burn my beard. That means if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. No indeed, boy. But that ain't my final destination. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling. That'll be all. Thank you kindly, boy. How dare you classify this slop as food? He continues stroking his beard. Appetizing things coming out of plague-stricken pigs. There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I was given. Unacceptable. I've never dined on anything less than a dozen-course dinner, and I don't intend to do away with the custom. Well, there has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magister's more concern than your appetite. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. Be good, you scallywags. Name? The Divine Order wants to know.
Well, you aren't here on my list. Scram, eh? We're trying to catch a killer here. The elf is reading a volume. He reaches out and takes... Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. I am reading. My book is in my hands, my face turned away from you. Perhaps my eyes not on the... He grabs a metal plate and watches his reflection with one eye as the other shifts left to right and up to down. He repeats the maneuver with the opposite eye. No, they are working quite adequately. It seems you are at fault. Predictable, really. Ah, yes. The niceties. My name is Fane. I am a scholar from... Well, I am a seeker of knowledge. That is enough. It is pleasurable to meet you. Hardly. I've been reading this one for several minutes, and I have yet to find a single insight into the mysteries of the universe. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end. Tell me, what do you know of your... our world's history? There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I was given. Unacceptable. I've never dined on anything. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. No, I want to know about the Celestial. This text tells me that they created all creatures. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? When you clearly don't know the first thing about swords. It was one of them. I know it. Put a knock on it. I'm trying to concentrate. They don't care about us. Of course you don't have any useful information. Now please, run along. I have a world to decipher. No amount of pestering... Так, что у нас тут далее? Сейчас докопаемся до магистра и закончим первую серию. Увидимся с вами во второй. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by держит an ее officer. под прицелом арбалетов, пока офицер ведет допрос. So you admit it then? You murdered that poor fella? Ты убила этого беднягу? Yes, I did. Да. But of course, that was only the beginning. Начало, She разумеется. turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God! The woman's... You there, sorcerer! Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. It means your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because... She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts Source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. What's happened?
Как мне это? Журнал-то открыть этот сраный. Так, у нас тут тарелка. Как это? О, нет. Т, Q, Л. Так, ну это камера. Блять, да ты это. Колода карт. Да, ничего не стоит. Как журнал-то открыть? О, так. Отдалить камеру. Ячейку. Escape 8. Так, В. У. С. Р. Икс. Дневник Л. Так. Бежать с корабля. Чё там эта пустая чаша, чё? Вот. Я так и думал, да. Чё, по 4 можно? Что? Ну, хуй с вами.
смысле пусто у них тут? Ну, косточки. Круто. Закрыто. Что там? Может быть что-нибудь? Книжка. Ну, давайте взломаем. Никого ж нет. Что? Я просрал отмычку? Да? Заебись. Нет, нам туда не надо. Мы вот здесь вот разберемся. Так, как камеру сделать, чтобы у нас слово кисток заглушен? Так. Ну. Все, сейчас не уйдет. Запрос. Чернила сперва. С пола. Так. Управление. Что там с камерой? Камера в центр. Home. Удалить камеру. Все. О. Ну. Зуб. Хорошо. Я шлем хочу. Его как шлем можно использовать. Ключи чего-то. No, not the final dark. Not yet. It's no use. You're The dice roll darkly. The elf lies most. Понятно, я не смогу их поднять никого. Ivan lies motionless, curled on the ground like an animal. His eyes flicker. Ivan cries out. Ой, ты. Картофель, пивасик, картофельное пюре, чеснок, чеснок. Ничего не меняется. С кем я торговать-то буду? Так, ведро, шлем, лежанка. Овца. Баранина. Ой, да открой ты дверь. Наверх рано еще подниматься. Взять все.
Хотя нихуя нет. Тухлые яйца. Берем все. Плоть. Ошейник. The Magister lies on the floor. Так, ну мне только наверх. The Люк закрыт, надо найти другой путь. Отлично. Ищем другой путь. И находим беспокойство воды. Диалоги. God damn it! Need to get off this wreck, and quick! Before this thing snaps into splinters. Great gods! Something's pounding on the hull! Так, что там происходит? Или опять? Выброси. Down. That doesn't bode well. Onwards and upwards. Ты чё? You pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarre. The skeleton is quick. No. Damn fools. It catches fire. It turns into... The skeleton look... Oh, it's you. Это ты. Shouldn't you be Почему ты running and screaming or как something? резан и так далее? The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from... Yes, indeed. It's the look of someone that wants to... Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask, rather ingeniously designed, a mask that still
She'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Remember, what the skeleton resumed. The hound paws desperately at its snout. It winces as it draws blood from its wet black nose and continues. The dog notices you for the first time and snarls. The hairs on it. You sorcerer! It sneezes suddenly and paws. Can't smell. Can't breathe. Too much sauce. Too much. Please, make it stop. Oh. The dog whines and continues. The door was painted recently, judging from its pungent scent. You don't recognize the symbol, but it's clearly worn. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. It doesn't budge. The door groans open, but an ashen shadow clouds your mind. Get out of here now! Ну, хуй с ним, пойдем. Пошли уже наверх. Да ну нахуй. Что у меня есть? Электрическое что опять? Бери ты это. Щадящие вообще. Все, ничего там больше.
lifeboat. That means there's still a chance. You do it. Shut your trap, kid. Children and dwarfs first, just like the old stories say. The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. Said there were other people down there. We need to help them. You see those tentacles, kid? It's time for getting the hell out of here. Thank you. There's a ladder right over there. You're gonna be the death of us, you hear? Так. Да что ты, блядь? Да закрой. Пошли к ним. Можем в палубу сходить. Сейчас сходим. Здесь сходим. Все импровизированный жезл. Где? Взял. Жезл в огонь. Понятно. Ну пойдем вниз. Что тут? Это дети. Все тут выжили.
The Magister lies on the floor. Почему мне до каждого доебаться? Так, понятно. А, ну заебись. Мимо. Круто. Bugs won't sink a ship on my watch. Prepare yourself. They who are about to triumph. I thought Voidwoken was supposed to be scary. Let the games begin. I've faced worse. Telling where there might be more. We need to move. Let's head above decks for some air. Away. The sea's hungry. We don't have much. I hear something. She tries to speak, but can only gape as she clutches her neck, trying to stem. With jagged movements, she raises her clenched fist and holds out a length of blood, quickly soaks through the cloth. Magister Siwan's mouth opens and closes, her eyes wide in terror. Blood pours out from around the bandage. Magister Siwan reaches out to you, her hand flailing. It's working. The pressure is stemming the flow of blood. Siwan clutches your arm, her eyes locked with yours. Something within the ship snaps. The floorboards shudder. Siwan struggles to her feet, clinging to you tightly. The ship lets out a deep groan, then... It's ripping the ship apart! Ну все. У меня на тебя большие планы, дитя. Вставай. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assumed some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, Остаюсь ваш слуга, High Judge Orivan. Итак, друзья, мы с вами увидимся в следующей серии.